Bihari Jayo Radha Madhava Kunja Bihari Gopijana Vallabha Girivaradhari Gopijana Vallabha Girivaradhari Yashodanandana Braja Jana Ranjana Yashodanandana Braja Jana Ranjana Yashodanandana Braja Jana Ranjana Yamuna Tira Vanachari Yamuna Tira Vanachari Jai Radha Madhava Kunja Bihari Jayo Radha Madhava Kunja Bihari Om Namo Bhagavate Vasudevaya 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 So we are reading from Shrimad Bhagavatam, Canto 10, Chapter 2, entitled Prayers by the Demigods, texts 3, 4 and 5. Харе Кришна, мы читаем Шримад Бхагаватам, песня 10, глава 2, которая называется «Молитвы полубогов», тексты с 3 по 5. So we'll read the text 3 and 4, and we'll chant text 5. Прочитаем тексты 3 и 4, а потом все вместе текст номер 5. Te piritani viveshu kuru panchalake kayan shalvan vidarbhan nishadhan videhan koshalan api. Translation. Persecuted by the demoniac kings, the Yadavas left their own kingdom and entered various others, like those of the Kurus, Panchalas, Kekayas, Shalvas, Vidarbhas, Nishadhas, Videhas and Koshalas. Перевод стиха. Притесняемые демоническими царями, ядовы покинули свое царство и укрылись во владениях Куру, Панчал, Кекаев, Шалвов, Видарб, Нишад, Видех и Кашал. Text 4-5. Eketam manurandhana gyataya paryupasate hateshu shatsu baleshu devakya augrasenina. This is text 4. Это был текст 4. Translation is together for both the verses, so I'll read it after. Перевод 4 и 5 вместе, поэтому прочитаем его позднее. And this is the verse we will chant. А сейчас текст, который мы будем повторять все вместе. Saptamo Vaishnavam Dhama Yam Anantam Prachakshate Garbho Bhabhuva Devakya Harsha Shoka Vivardhanaha Saptamo Vaishnavam Dhama
Yam anantam prachakshate Garbho babhova devakya Harsha shoka vivardhanaha. Okay, so these are the words from text 4 and 5. Eke, some of them. Одни. Tam antu kamsa. Его Камсу. Anurandhanaha. Exactly following his policy. Проводящий его же политику. Gyatayaha. Relatives. Родственники. Parupasate. Began to agree with him. Соглашаются. Hateshu. Having been killed. После того, как были убиты. Shatsu. 6. 6. Baleshu. Children. Детей. Devakyaha. Born of Devaki. Деваки. Ugrasenina. By the son of Ugrasena, Kamsa. Сыном Уграсены, Камсой. Saptamaha. The 7th. 7. Vaishnavam. Of Lord Vishnu. Изошедшая из Господа Вишну. Dhama. A plenary expansion. Всемогущая экспансия, Yam. Unto whom? которая Anantam. By the name Ananta. называемая Анантой, Prachakshate. Is celebrated. славится, Garbhaha. Embryo. зародыш, Babhuva. There was. был, Devakyaha. Of Devaki. Деваки, Harshashoka vivardhanaha. Simultaneously arousing pleasure and lamentation. доставляющий и удовольствие, и скорбь. Translation. Some of their relatives, however, began to follow Kamsa's principles and act in his service. After Kamsa, the son of Ugrasena, killed the 6 sons of Devaki, a plenary portion of Krishna entered her womb as her 7th child, arousing her pleasure and her lamentation. That plenary portion is celebrated by great sages as Ananta, who belongs to Krishna's 2nd quadruple expansion. Перевод стиха. Однако некоторые из их родственников решили подчиниться порядкам Камсы и служить ему. После того, как сын Уграсены, Камса, убил 6 сыновей Деваки, полная экспансия Кришны вошла в ее лоно, став 7-м ребенком Деваки. Этот ребенок принес ей радость и скорбь. Это всемогущее воплощение принадлежит ко 2-й, 4-й экспансии Кришны, и великие мудрецы именуют его Анантой. Purport. Some of the chief devotees, such as Akrura, stayed with Kamsa to satisfy him. This they did for various purposes. They all expected the Supreme Personality of Godhead to appear as the 8th child as soon as Devaki's other children were killed by Kamsa, and they were eagerly awaiting his appearance. By remaining in Kamsa's association, they would be able to see the Supreme Personality of Godhead take birth and display his childhood pastimes. And Akrura would later go to Vrindavana to bring Krishna and Balaram to Mathura. The word Paryupasate is significant because it indicates that some devotees wanted to stay near Kamsa in order to see all these pastimes of the Lord. The 6 children killed by Kamsa had formerly been sons of Marichi, but because of having been cursed by a Brahmana, they were obliged to take birth as grandsons of Hiranyakashipu.
Kamsa had taken birth as Kalanemi, and now he has obliged to kill his own sons. This was a mystery. As soon as the sons of Devaki were killed, they would return to their original place. The devotees wanted to see this also. Generally speaking, no one kills his own nephews, but Kamsa was so cruel that he did so without hesitation. Ananta Sankarshana belongs to the second Chaturvyuha, or quadruple expansion. This is the opinion of experienced commentators. Комментарий Его Божественной Милости Шрилы Прабхупады. Некоторые из видных преданных, таких как Акрура и другие, остались с Камсой и угождали ему. Они сделали это, преследуя разные цели. Все эти преданные знали, что Верховная Личность Бога явится в образе 8-го ребенка Деваки, как только Камса убьет остальных ее детей, и с нетерпением ждали появления Господа. А вставая в виде Камсы, они могли увидеть рождение и детские игры Верховной Личности Бога. А потом Акруре предстояло отправиться в Вриндаван, чтобы доставить Кришну и Балараму Мадхуру. Слово «париют пасате» играет важную роль. Оно указывает на то, что некоторые преданные хотели находиться рядом с Камсой, чтобы увидеть все эти игры Господа. 6 детей, которых убил Камса, прежде были сыновьями Маричи, но из-за проклятия Брамана им пришлось в следующей жизни стать внуками Хираньякашипу. Камса был в той жизни Каланеми, и теперь ему пришлось убить своих собственных сыновей. Это было для всех них тайной. Сыновьями Деваки, сразу после того, как их убьют, предстояло занять свое первоначальное положение. Преданные хотели посмотреть и на это. Обычно никто не убивает собственных племянников, но Камса был настолько жесток, что без колебаний сделал это. Ананта Саркашана принадлежит ко второй Чатурвьюхе, четверной экспансии Кришны. Таково мнение следующих комментаторов. Om Agyanatimirandasya Gyananjana Shalakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha Namo Vishnupadaya Krishna Prasthaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swamiti Namine Namo Vishnupadaya Krishna Prasthaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swamiti Namine Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschata Deshitarine Vanchakalpatarubhyascha Kripasinubhyaiva Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Jai Shri Krishna Caitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasari Gaura Bhaktorandam Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna. So Narada Muni noticed that Kamsa became too soft with Devaki and Vasudeva and their sons. Нарада Муни заметил, что Камса поступал слишком мягко с сыновьями Деваки и Васудевы. Narada Muni's intention was that Krishna will appear as soon as possible. Нарада Муни очень желал, чтобы Кришна явился как можно быстрее. So he went, that's described in the previous verses, towards the end of the first chapter, that he went to see Kamsa and told him, actually, I heard the demigods, what they speak among themselves, how they will kill you. It will be the 8th child of Krishna, child of Devaki, that he knew already. И вот Нарада, он отправился к Камсе, и в первых стихах этой главы описывается, что он отметил Камсе, что полубоги между собой уже говорят о том, что тебя убьет 8-й сын Деваки. He knew that the 8th child, but when Vasudeva as a Satyavadi brought his first child to him, which he promised that he would, he said, somehow there's some soft spot he has Kamsa, and he said, fine, anyway, it's the 8th child, not the first child, so keep the first child. Камса уже знал о том, что его убьет 8-й ребенок Деваки, и когда Васудева он принес своего первого ребенка, Камса почувствовал мягкость в сердце и сказал, что я знаю, что меня убьет 8-й ребенок, не 1-й, поэтому ты можешь оставить этого ребенка себе. But Narada thought this is not fine. He told him, any of the 8 children can kill you. Don't count from this is the 8th one. Anyone can be the 8th one.
И что Нарада Муни сказал Камсе? На самом деле, любой из детей Деваки может убить себя, не считая, что вот только вот так вот этот вот 8-й, любой из них может это сделать. And it is explained that Narada counted on, of course, this is impious to kill people, and that the more Kamsa kills those sons of Devaki, the more the impious reaction will come upon him, and Krishna will come and kill him. То есть убивать детей – это очень греховно, поэтому, как размышлял Нарада, чем больше греховной деятельности совершит Камса, тем более демоничным он станет, поэтому Кришна явится быстрее, чтобы убить его. Somehow or other, Kamsa was also aware that the demigods have appeared in the Yaduvamsha to help the Supreme Lord in his pastimes. Также Камсе было известно, что полубоги, они явились в Ядувамше для того, чтобы помочь Господу в его играх. And as he was a demon, that were his natural enemies, so he began persecution. И поскольку он был демоном, полубоги являлись его естественными врагами, именно поэтому он начал убивать. So it is described that some left their kingdom, went to other kingdoms. И вот здесь в стихе говорится о том, что некоторые из членов династии Яду, они оставили царство и переселились в другие царства. The commentators say that these Yadavas, they were incognito, they were hiding. So some were dressed as cowherds and such. They were not behaving like Kshatriyas. They were just waiting for Krishna to come. Но некоторые из ядовов остались, и говорится о том, что на самом деле они прятались, и некоторые из них одевались как пастухи, кто-то по-другому вел себя, они не вели себя как шатрии, они ожидали появления Кришны. Similar things are described when Hiranyakashipu was on the peak of his power, the demigods also left their positions. Также подобное случилось, когда Хираньякашипу находился на самом пике своего правления, некоторые из полубогов, они тоже попрятались. The time just wasn't favorable. It was too difficult to fight Hiranyakashipu directly. They had to wait for Krishna, of course, Nrsimhadev to come. То есть и время в то время было неблагоприятно для них. Они не могли сражаться с Хираньякашипу, поэтому они просто попрятались и ожидали, когда же явится Нрисимхадев. Yeah, when Rajaguna is prominent, then the demons become prominent by the influence of Rajaguna. Демоны, они возвышаются благодаря влиянию Раджагуны. But now the appearance of Krishna is nearing. Но вот сейчас явление Кришны уже очень близко. So here we get to know about the Shadgarbhas, the first 6 sons of Devaki. И здесь мы также узнаем о первых 6 сыновей Деваки. So it is described a bit in the purport about the Shadgarbhas. Who were they? И здесь в комментарии описано, кто же эти Шадгарбхас. So I was also researching a little bit, and because there's bits and pieces about Shadgarbhas here and there, but to put a full picture, it's you have to connect those bits and pieces. Не так много описано об этих Шандарвах, обычно очень коротко. И для того, чтобы составить полную историю, вам приходится составлять вот все эти маленькие моменты, которые о них известны. So these Shadgarbhas were the sons of Marichi. И вот эти Шаддарвы, они были сыновьями Маричи. Marichi was the Brahma's son, his Manasaputra. Маричи — это был сын Абрама, он был Манасапутра. And they made an offense towards Lord Brahma. И они оскорбили Господа Браму. When Lord Brahma he created his daughter, Vak or Saraswati, he was attracted to her. Когда Брахма создал свою дочь Сарасвати, он очень привлекся к ней. And she wasn't interested in him, but he was running after her. That's described in the 3rd canto. В 3-й песне это описано. Она не проявляла никакого интереса к нему, но он погнался за ней. So the good sons of Lord Brahma, headed by Marichi, they said to Lord Brahma, this is not right.
И вот сыновья Махараджи, они сказали Господу Брахме, что на самом деле это неправильно. We understand that you're a great person, Мы понимаем, что ты великая личность. and actually whatever you do is right just because you're a great person. И все, что бы ты ни делал, это правильно, просто потому что ты великая личность. We find that in after the Raslila is described, Parikshit Maharaj asked Shukadeva Goswami, he was acting as if he didn't know. He said, how is this? Krishna was dancing with others, people's wives. И вот после того, как было описано танец раса, Парикшит Махарадж спросил у Шукадева Госвами, как получилось так, что Кришна, он танцевал с женами других мужчин. This doesn't feel right. Это не кажется правильным. And Shukadeva Goswami explained, what he said, dharma vyatikramo drishta. Dharma vyatikramo drishta, I forgot the verse now. Dharma vyatikramo drishta mahiyasanam. But the point is, even if we see a fault in the execution of dharma, the great personalities are faultless because they are just like the fire which can extinguish everything. Fire and doesn't become polluted. И Шукадева Госвами объясняет, даже если мы видим, что великие личности, они нарушают дхармы, они не попадают под влияние этой греховной деятельности, поскольку они подобны огню, который уничтожает и очищает все. That was his first response. Это был его первый ответ. Later on he described also actually this is Krishna, everything belongs to him, so everything is for his enjoyment. Позднее он также объясняет, что на самом деле это Кришна, и все принадлежит ему, и все изначально уже создано для его удовлетворения. And this principle of Ishwaranam Chasahasam. Anyway, I'm remembering the verse slowly. Even if this Ishwara's great controllers, they do something wrong, nothing is wrong. So in this principle is applied in so many areas. И вот если Ишвар, великий контролирующий, они совершают что-то не так, они не попадают под влияние своих действий. И это на самом деле касается многих аспектов. In the 9th canto, just towards the end, there was this description of how Brihaspati, the spiritual master of the demigods, was attracted to Mamata, and then as Mamata was his brother's wife, and to make it worse, she was already pregnant. And then as a result of that, Bharadwaj was born. Также в 9-й песне описывается, как Брихаспати, духовный учитель полубогов, привелся с женой своего брата, и в результате этого появился ребенок, которого назвали Бхаратавадж. And although this wasn't a right thing to do, but for Brihaspati it was permissible. И это абсолютно неправильная вещь, но для Брихаспати это было допустимо. Yeah, we have to understand there's levels of living beings in this universe, and not all the rules apply for everyone in the same manner. Мы должны понимать, что существуют разные живые существа, находящиеся на разных уровнях в этой вселенной, и не все правила применяются ко всем одинаково. So therefore, the Marichi and others, they were not actually they didn't insult Rudrama. They said, although this may be right for you to do, but you should not do this. Be attracted to your daughter, because this will be a bad example for others. И вот Маричи, они не так, чтобы они прямо оскорбили Господа Брахму, они просто указали, что, возможно, это действие для тебя не принесет никаких реакций, но это будет плохим примером для других живых существ. Lord Brahma took it well. He took it as a good advice, and he actually became ashamed. И Господь Брахма отнесся к этому очень хорошо, на самом деле он даже почувствовал стыд. And got rid of his body, which was transcendental, and took upon another body because he thought that this body was not appropriate anymore for me.
И тогда Господь Брахма, он оставил свое тело и принял другое тело, поскольку он подумал, что вот то тело уже осквернено, и оно мне не подходит. So Marichi and other sons of Brahma, they were respectful towards Lord Brahma, but the sons of Marichi, 6 sons, they were not. И вот Маричи, они с большим почтением относились к Господу Брахме, но сыновья Маричи, они не были почтительны к нему. They were laughing Они начали смеяться. at Lord Brahma. Они начали смеяться над Господом Брахмой. And they incurred a curse for that. И из-за этого их прокляли. The curse was, as it's said here, they would become demons on the earth. И каково было проклятие? Проклятие было таково, что они родятся демонами на земле. Now there's next level. Now there's 3 levels of these Shadgarbhas. First, they were the sons of Marichi. И вот есть 3 уровня этих шаддаров. Вначале они были сыновьями Маричи. And the next incarnation as Asuras, they were born to as sons of Kalanemi. И в следующем воплощении они родились как сыновья, уже как асуры и как сыновья Каланеми. And grandsons of Hiranyakashipu. И внуками Хираньякашипу. So we know Hiranyakashipu was a worshipper of Lord Brahma. That's how he got this immense powers by which he ruled the world, Мы знаем, the universe. что Хираньякашипу поклонялся Брахме. Именно благодаря этому он получил все это могущество, эту силу, при помощи которой он управлял миром. But the sons of Kalanemi, they also worship Lord Brahma. They become his worshippers. И сыновья Каланеми, они также начали поклоняться Господу Брахме. And they got his blessings. И они получили его благословение. Lord Brahma asked them, so what do you... They were worshiping very nicely, so Lord Brahma asked them, so what do you want? Они поклонялись Господу Брахме очень хорошо, и поэтому Господь Брахма спросил у них, чего вы He asked желаете. each of them, he asked. Каждого из них он спросил о их желании. And they all desired the same thing. We want to be invincible. Nobody should be able to kill us. They said actually basically the same things as Hiranyakashipu. No, not any man or demigod and all other types of creatures in this universe. They shouldn't be able to kill us. Все они хотели одного и того же, они хотели быть непобедимыми. Они просили подобное благословение, которое получил Хираньякашипу, чтобы ни люди, ни полубоги, никакие другие живые существа не могли убить их. And Lord Brahma gave him this blessing. И Господь Брахма дал им это благословение. But Hiranyakashipu, when he found out about that, he didn't like this. Но когда Хираньякашипу узнал об этом, ему это очень не понравилось. He felt that they should come to him. Он думал, что на самом деле за этим благословением они должны были прийти к нему. And he somehow this is the envious nature of the demons. I'm supposed to be the greatest, not you. Although they were his grandsons, he didn't like this idea at all. Так или иначе, такова природа демонов. То есть они хотят быть величайшими, несмотря на то, что это были его внуки, ему совсем не понравилось. So now the Shadgarbhas incurred the second curse. И вот таким образом на Саддар пришло второе проклятие. The Hiranyakashipu cursed them that for this offense that you didn't go to me, but you went directly to Lord Brahma. You will be killed by your father in your next life. И он проклял их из-за того, что вы пришли за этим благословением не ко мне, а Господу Брахме. Я проклинаю вас, что вы будете убиты своим собственным отцом в следующей жизни. And this Kalanemi was their father, and Kalanemi is the previous birth of Kamsa. И вот Каланеми в следующем рождении стал Камсой. So now we came to this point that Kamsa, their father in the previous life was their uncle now. И вот отец этих 6 братьев в предыдущей жизни он был их отцом, а сейчас он стал их дядей. And he will kill them. И он убьет их. So it's described that these are 6
Shadgarbhas. In the few verses later, I think in the 8th, in the purport, Prabhupada will quote from Vishwanath Chakravarti Thakur, and he will explain a little bit about Shadgarbhas, what is the significance of that. И вот в 8 стихе в комментарии Шрила Прабхупада будет цитировать Вишванатха Чакраварти Такура, и он будет объяснять, в чем же важность вот этих шадгарбх. How is it possible that such material entities, like ordinary, seems like they're not Krishna or Balaram, they are in that sense ordinary. They could enter the womb of Devaki. И там объясняется, почему же, казалось бы, вот такие материалистичные, обычные живые существа, которые не находятся на уровне Кришны и Баларама, каким образом им удалось войти в лоно Деваки. So it's possible, just like Krishna is in this universe, but is not touched by it. Как, например, Кришна, несмотря на то, что он находится в этой вселенной, он не соприкасается с ней. So these beings could go to the womb of Devaki, but Devaki is untouched by them. И также это сравнивается подобным же образом, как эти живые существа, они могли войти в лоно Деваки, но на самом деле они не соприкасались с ней. And Vishwanath Chakravarti Thakur compares Devaki to the process of bhakti. И Вишванатха Чакраварти Такур, он сравнивает Деваки с процессом бхакти. And Kamsa, so the fear of material existence. А Камсу он сравнивает со страхом материального существования. Devaki naturally was very much afraid of Kamsa because she knew that he was going to kill her sons. Деваки, естественно, очень боялась Камсы, поскольку она знала, что он убьет ее детей. But in this kind of a allegory that Vishwanath Chakravarti Thakur makes, he takes this fear to be good for the cultivation of bhakti. И вот Вишванатха Чакраварти Такур использует эту аллегорию, и он говорит, что вот этот страх на самом деле, он очень хорош для культивации бхакти. Devotees in the stage of sadhana, we practice devotional service, do hearing and chanting of the glories of the Lord, and but at the same time, there's interaction with the senses, and we may fall prey to that. И вот он говорит о том, что как преданные, находящиеся на уровне садхана бхакти, мы занимаемся преданным служением, мы воспеваем и слушаем о Верховном Господе, но также из-за того, что чувства очень активны, мы можем пасть. Shri Prabhupada said of his disciples, and I guess it applies to everyone, that they're not afraid of Maya. Шрила Прабхупада говорил про своих учеников, и я думаю, это можно использовать также по отношению к нам. Мы не боимся Майи. That's not a good thing. We should be afraid of Maya. И это нехорошо. На самом деле мы должны бояться Майи. Somehow or other we are able to follow the process of devotional service, trying to apply ourselves as best as we can, but we shouldn't become slack. We should be very much aware of that. That's actually it's mercy of the Lord, of the devotees, that we can go on this path. И так или иначе нам удалось заняться преданным служением, и мы начинаем расслабляться, но на самом деле мы должны всегда помнить о том, что мы получили эту возможность благодаря милости преданных и Господа, и мы должны оставаться очень серьезными, поскольку мы можем сойти с этого пути. So that fear of material existence is actually favorable. И вот этот страх материального существования, он на самом деле помогает. And as it's explained that these 6 garbhas, 6 sons, they represent the 6 enemies of the soul. И здесь говорится о том, что вот эти садгарбха, 6 сыновей, они олицетворяют 6 врагов души. Kama, Krodha, Lobha, Moha, Mada, Matsarya, all these 6 enemies. Вот этих 6 врагов. Yeah. And the fear, so Kamsa, through, devotees cultivate devotional service, and
in conjunction with the fear of material existence, these enemies are killed. И вот когда преданные культивируют преданное служение, и поскольку у них присутствует этот страх перед материальной энергией, эти 6 врагов убиваются. And then the seventh Garbha, the Lord Ananta, Lord Balaram, that he can appear. И вот 7-й Гарбха, Господь Баларам Ананда, он является. And Lord Ananta, Balaram, he represents devotional service to the full extent. И вот Господь Баларама, он олицетворяет преданное служение в его полном проявлении. He's a devotional service, actually service to the Lord personified. На самом деле он является олицетворением преданного служения Господу. So when the enemies of the soul, of bhakti, are removed, then Lord Ananta can come. И когда враги души, враги преданного служения, они уничтожены, тогда Господь Ананда может прийти. And then even further purifies this bhakti of devotee. И он в дальнейшем еще больше, он еще больше очищает и излечивает этот бхакти преданного. And then Lord Krishna can appear. И после этого Господь Кришна может явиться. Krishna is attracted by pure bhakti, and surely he'll come when our bhakti is pure. Господь Кришна привлекается исключительно чистым бхакти, и когда наше бхакти чисто, мы можем быть уверены, что он явится. Yeah, so that's very quickly as an overview of the Shat Garbhas. И вот здесь я немного рассказала вам о Сат Гарбхас. Then we could go through the commentary of Jiva Goswami. Мы также можем рассмотреть комментарии Дживы Госвами. Or just one, before that we can just mention what Sridhar Swami says about this, that the seventh child of Lord of Devaki caused her pleasure and lamentation. Здесь говорится о том, что 7-й сын Деваки, он принес ей как радость, так и скорбь. It's that he aroused pleasure. He says it's natural because Lord Balaram, Lord Ananta is a form of pleasure. То есть он принес ей радость, поскольку, и это естественно, поскольку Господь Баларам, Ананта Дев, на самом деле это олицетворенное блаженство. And how he was able to give a lamentation? А каким же образом он принес ей скорбь? Because of the mundane vision of what happened to the seventh child of Devaki. Из-за того, что у нее было материальное видение того, что может произойти с этим 7-м ребенком. We can say very unfortunate, right? It seems so that as if Devaki would abort the seventh child. То есть на самом деле они очень несчастливы, и благодаря этому из-за этого у Деваки случился выкидыш. Yeah. So in this way, Lord Ananda gave also as well pleasure and lamentation. И вот таким образом Господь Ананда, он принес ей как радость, так и скорбь. And another that now we'll go to Jiva Goswami's comments. Actually, Prabhupada is following mostly Jiva Goswami in this purport. В своих комментариях Шрила Прабхупада в основном следует комментариям Дживы Госвами. So for commenting on Yadavas who stayed with Lord with Kamsa, Jiva Goswami explains that they were able to skillfully control Kamsa. They were just pretending they were following him, but actually they were controlling him. И вот здесь Джива Госвами в своих комментариях он говорит о том, что те ядовы, которые остались с Камсой, казалось бы, что они подчинялись Камсе, но на самом деле они контролировали его. Yeah.
Or, yes, as it's also explained in the purport of Srila Prabhupada, they're waiting to see the Lord. That's why they were here. They knew that Krishna will come. И вот здесь комментарий Шрила Прабхупады говорит о том, что на самом деле они остались для того, чтобы дождаться явления Кришны, так как они знали, что он явится. And Akrura, when Akrura knew that Kamsa will kill, that Krishna will kill Kamsa, so therefore he waited there. И Акрура, он знал, что на самом деле Кришна, он убьет Камсу, и он просто ожидал этого. And when he was acting as if he was Kamsa's envoy who came to Vrindavan to bring Krishna and Balaram, И хотя казалось, что он действовал как посланник Камсы, который пришел во Вриндаван, чтобы забрать Кришну и Балараму, he knew that he's bringing Kamsa's death но personified. на самом деле он знал, что он приносит олицетворенную смерть Камсы. But still, although his intentions were pure, but we know that gopis, they weren't satisfied at all. И мы знаем, что на самом деле желания Акруры, они были чисты, но мы также знаем, что гопи это очень не понравилось. So Akrura was a very brave person, so he did such a service. На самом деле Акрура, он был очень смелой личностью, поскольку он смог выполнить это служение. So somehow or other he got gopis, curse upon them. They were not happy with him. И ну так или иначе гопи, они прокляли его, поскольку они были очень недовольны им. So, and that unhappiness with him, gopis who were the highest devotees of the Lord, that was that left some effect on Akrura. И вот то, что гопи, поскольку они являются высочайшими преданными Господа, и они были недовольны Акрурой, это повлияло на него. Later on in Dwaraka, when Krishna was in Dwaraka, and then there's a whole big story about Samantaka jewel. Позднее, когда Кришна уже был в Двараке, там произошла история с камнем Симантака. Yeah, it's quite a complex story, and Akrura also took part in that. Это очень сложная история, и Акрура, он также принял участие в ней. And he was part of the plot to kill Satrajit, who had this Samantaka jewel. То есть он тот, кто участвовал в заговоре, чтобы убить... Satrajit. Который хотел убить Сатраджита, у которого был этот камень. So naturally, we ask ourselves, how did such a great devotee as Akrura be involved in such a... Actually, it's a materialistic thing to kill Satrajit because he had this Samantaka jewel in a plot. То есть и у нас может возникнуть вопрос, как такая возвышенная личность, как Акрура, он мог участвовать в заговоре против Сатраджита. And Vaishnavacharyas then they explain, actually Akrura had this curse of gopis, or curse, or just kind of displeasure. So this was the effect, so that his mind was not clear anymore. И Вайшнавачарьи объясняют, поскольку гопи, они были недовольны Акрура, это очень сильно повлияло на него, и он не мог мыслить здравомысляще. Yeah, so this is a lesson never to displease the devotees. И этот урок, который мы должны выучить, мы никогда не должны приносить недовольство преданным. Especially not the gopis. Особенно таким преданным, как гопи. So we said many things already. In the purport of Jiva Goswami is explained that they were the sons of Marichi. Здесь в комментарии Джива Госвами также рассказывает о том, что они были сыновьями Маричи. And it's, if we have some time, let's explain that more about this Shad Garbhas is explained in the Harivamsha. Также больше описано от Сад Гарбхас в Харивамше. Exactly what it happened, because we just made a very summary story. Там конкретно очень подробно описано, что произошло, поскольку я лишь вкратце рассказал вам. And one small notice is that Shukadev Goswami doesn't name Kamsa really,
but he says Ugrasenina. То есть и один момент, на который нужно обратить внимание, что Шукадева Госвами, он не называет имя Камса, он говорит Уграшенина. Ugrasenina means the son of Ugrasena, but he didn't mention Kamsa. То есть Уграсенина это значит сын Уграсены, но он не говорит Камса. Because Shukadeva Goswami was angry with Kamsa, so he didn't want to mention his name. Поскольку Шукадева Госвами, он был разгневан на Камсу, поэтому он не хотел упоминать его имени. We see how great devotees have feelings and emotions. Also, when we hear Shukadeva Goswami was narrating the story, and he, by this, he indicated his attitude towards this. You know, we don't like devotees don't like demons. Мы должны понимать, что на самом деле у преданных также присутствуют чувства и эмоции, и благодаря видя то, как Шукадева Госвами он излагает, то мы должны понимать, что он был очень недоволен Камсой. Yeah, want to deal with demons as little as possible. То есть они хотят соприкасаться с демонами настолько меньше, насколько это возможно. Sometimes so we don't want to even mention their name. Иногда они даже не хотят называть их имена. So there's some time we could go many ways, but maybe reading is not a good, it's not a good idea. But there's also the fifth verse is dedicated to Lord Ananta. Пятый текст, он здесь посвящен Господу Ананте. And we mentioned that he is the personification of service. И здесь также говорится о том, что он является олицетворением служения. Here, Prabhupada says that the opinion of experienced commentator is that this Ananta here, who appeared in the womb of Devaki, is Sankarshan of the second Chaturvyuha. И здесь в комментарии Шрила Прабхупада говорит, что по мнению сведущих комментариев, Ананта Санкаршана, он принадлежит ко второй Чатурвьюхе. So there are several expansions of Lord Balaram. Существует несколько экспансий Господа Баларамы. That is explained in Shri Caitanya-charitamrita. В Шри Чайтанья-чаритамрите это все подробно объясняется. When the glories of Lord Nityananda are described. В главе, которая описывает о славе Господа Нитьянанды. First 6 verses in the Shri Caitanya-charitamrita, Krishnadas Kaviraj glorifies Lord Chaitanya. В первых 6 стихах Кришнадас Кавиранджи Госвами, он прославляет Господа Чайтанью. And in the next 5, Lord Nityananda. А в следующих 5 стихах он прославляет Господа Нитьянанду. And he glorifies him by explaining that Lord Nityananda Ram is not different from Balaram. И он прославляет его и говорит о том, что Господь Нитьянанда Рам, он не отличен от Господа Баларамы. And then he explains what are the expansions of Lord Balaram. И после этого он объясняет, какие экспансии Господа Баларама. Sankarshana Karanatoya Shai Garboda Shai Chapayobdi Shai. So there's Sankarshana is one expansion of the Lord. Санкаршна — это одна из экспансий Господа. And then it's further explained later on. Of course, this is in the beginning. Then there's a 5th chapter of Adilila also, which is described a little more about this verse and the next 4 verses. В 5 главе Адилилы более подробно объясняются все эти стихи. And Lord Balaram is named as Mula Sankarshana. Господа Баларама называют Мула Санкаршана. Mula means the root or the origin. Мула — это значит корень или изначальный. So he is the origin of Sankarshana. Он на самом деле является источником Санкаршаны. And as Lord Krishna is also known as Vasudeva, И Господь Кришна, который также известен как Васудева. Lord Balaram is known as Sankarshana. И Господь Баларама, он известен как Санкаршана. And Krishna and Balarama, when we speak about Krishna, of course we may say Krishna is God, so we may say Krishna for
all the expansions of Lord Krishna wouldn't be wrong. То есть, когда мы говорим о Кришне, поскольку он является Богом, мы можем сказать, что на самом деле все экспансии являются Кришной, и это не будет неправильно. But specifically it refers to Nandanandana, the child of Nanda Maharaj, Но его также называют Нанда Нандана, он является сыном Нанды Махараджа, who lives in Vraja. тот, который живет во Врадже. So, of course, when Krishna goes, when Akrura takes him to Mathura, И когда Акрура забирает Кришну в Мадхуру, is the same Krishna who goes out. тот же самый Кришна, который отправляется с ним. The body doesn't change really. Казалось бы, что тело не меняется, Or it does a little bit, because when he goes out of Vraja, then he becomes, we may say, Vasudeva. и когда его тело меняется совсем немного, поскольку когда он выходит из Враджа, он становится известен как Васудева. Vasudeva is not different from Krishna, but he has a little bit different form. He can have four arms if he likes. Васудева, он не отличен от Кришны, но в то же самое время это другая форма, у него может проявляться 4 руки, Has a different mood. у него другое умонастроение. In Vraja he is a coward boy and Vaishya, and outside of Vraja in Dwaraka, in Mathura, he is a Kshatriya. Во Врадже он пастушок, он вайшья, но за пределами Вриндавана, в Двараке, он кшатрия. And similarly, Lord Balaram is a coward boy in Vraja, Подобным же образом Господь Баларама, он пастушок во Врадже, and outside he is Sankarshana. но за пределами Враджа он Санкаршана. So also Kshatriya, he can display 4 arms if sometimes he does. Он также кшатрия, и если он захочет, он может проявить 4 руки. Yeah, the mood is different. И умонастроение его также отлично. Lord Krishna is the sweetest of all, and he's sweet also outside of Vrindavan. Господь Кришна, он наисладчайший, и он также сладок за пределами But Вриндавана. somehow the opulence and the grandeur of Krishna and Balaram they become more prominent. Но так или иначе, вот это величие и слава Кришны и Баларама, они начинают преобладать. So, and when Krishna and Balaram go out of Vrindavan, so in Mathura and Dwaraka, this Vasudeva and Sankarshana, they're the first 2 members of the Chaturvyuha. И вот когда Кришна и Баларама выходят из Вриндавана и попадают в Мадхуру, то есть они становятся первой четырвьюхой. Yeah. In Mathura, the second 2 members are not yet manifested, the Pradyumna and Aniruddha. Но Прадюмна и Нирудха, еще 2 личности из этой четырвьюхи, они не проявлены. But they are later on in Dwaraka. Pradyumna is one of the sons of Lord Krishna, and then his Pradyumna's son is Aniruddha. Но позднее в Двараке они проявятся. Прадюмна, он явится как сын Кришны, а Нирудха явится как сын Прадюмны. So, anyway, we are speaking about Lord Balarama specifically, but we cannot just speak about Lord Balaram. He's connected to Krishna. Конечно, сейчас мы пытаемся говорить только о Господе Балараме, но мы не можем его как-то исключить, потому что он очень связан с And Кришной. specifically, we open this topic because he is a form of service. He's the very form of service, Lord Balaram. И мы также должны понимать, что Господь Баларама, он является проявлением служения, он является его формой. He's the first expansion from Krishna. Он первая экспансия Кришны. He is Vishnu Tattva as well. Он также является Вишну-татвой, But his mood is to serve Krishna. но его настроение — служение Кришне. So, and therefore, he is also called Adi Guru. Именно поэтому его также называют Ади-гуру. He is the first guru, and he teaches by his deeds, his activities, how to serve Krishna. И он является первым гуру, и он учит нас своей собственной деятельностью, как нужно служить Господу. And he helps in the pastimes of Lord Krishna. Он также очень много помогает в играх Кришны. So we'll read much more about this in the 10th canto Позднее мы later on. будем больше читать о нем в 10-й песне. Lord Balaram is almost always with Krishna. Господь Баларам, он почти всегда с Господом Кришной.
Of course, he takes on. He is a senior brother. Конечно, он принимает роль старшего брата. So that gives us some kind of flavor to this relationship. И это добавляет вкус в их отношения. So that although Balaram is basically, he has this sevya bhav, his servitor, he has this feeling, I'm a servant of Lord Krishna. Also, he is his friend, and his senior brother means almost in the position of parents. That's kind of mood, but still, sometimes he can say no to Krishna. И вот несмотря на то, что Господь Баларама, он наполнен этой балой служения Кришны, иногда становится его другом, и он также занимает положение старшего брата, то есть фактически на уровне с родителями, поэтому иногда он может сказать «нет» Кришне. Хотя мы должны понимать, что это умонастроение у него не является преобладающим. For instance, we know Balarama has a difference of opinion with Krishna quite a few times. То есть мы можем заметить, что у Баларама и Кришны они расходились во мнениях несколько раз. But finally he will submit to Lord Krishna. Но в конечном итоге он всегда подчинялся Господу Кришне. Just like he had this liking to, he liked, who is this? Дурьодана. Как, например, мы должны заметить, что ему на самом деле очень нравился Дурьодана. So he didn't want to engage in this war in the Kurukshetra. Именно поэтому он не захотел принимать участие в сражении на Курукшетре. So he went on pilgrimage. He was neutral. Именно поэтому он отправился в паломничество. But then, at the very last moment of the Kurukshetra war, we have this scene when Duryodhana, he was already actually defeated. All his soldiers, everyone was defeated. And he was meditating in the pool, one lake. It was quite a little bit mystical what he was doing. He was meditating, and I don't know, everybody left him. And then the Pandavas found him. And was the oldest, Yudhishthir. Yudhishthir offered to him, let's fight with any one of us, and we'll decide who is the. They already won, but again, Yudhishthir said, "Let's fight now." He didn't want it to be like that Duryodhana just resigns from the battle. He wanted him to be engaged in the battle till the end. И вот мы должны заметить, что в конце уже сражения на поле Курукшетра, когда Дурьодана уже был практически побежден, и все его солдаты, они также были убиты. То есть произошла история, когда Дурьодана, он медитировал в какого-то озера, и вот все 5 пандавов, они нашли его. И Юдхиштхир предложил, что давай ты просто не оставишь сражение таким образом, ты можешь вступить в битву, выбрав кого-то из нас. He could choose this. Duryodhana could choose Yudhishthir, but he didn't do that. He wanted Bhima. So they had a battle now with the clubs. They were all expert. Both of them, they were experts. И вот Дурьодхана, он выбрал Бхиму. То есть, поскольку они оба сражались на булавах, и оба они были опытны в сражении на булавах. They were really fierce enemies. They were dreaming about each other, how they're killing each other. На самом деле оба они были злостными врагами, им снилось о том, как они будут убивать друг друга. And Balaram was just the club fighting guru for both of them. И на самом деле Баларама, он был гуру, который учил их сражаться на булавах, обоих их. And and Bhima was stronger, but the what's his name? Duryodhana was more skillful. И Бхима, он был более силен, но Дурьодана, он был более опытен. So it was impossible. This battle didn't give any resolve. They were, one was more strong, one was more skillful. И вот казалось, что эта битва, она никогда не закончится, не принесет никакого результата, поскольку один обладал большей силой, а другой большим опытом. Krishna showed
this, because this was the unprotected part of Duryodhana. И Кришна, он указал на бедро, поскольку это была единственная часть, которая была у Дурьодана не And защищена. previously also he caused that this was unprotected because the Duryodhana's mother would give his drishti and give him full protection. But anyway, so many things. Но этому предшествовала история, когда Кунти хотела дать ему полную защиту, но он не смог, но он покрыл часть этого тела, и поэтому часть своего тела, именно поэтому он остался... Yeah. Gandhari. Ганхария, да. И поэтому эта часть тела осталась не защищена. Gandhari told the Duryodhana, come naked to me, but Krishna stopped him on the way. Come on, you're going naked, you don't have any sense, come cover something about it. То есть и он уже отправлялся к Ганхаре, к своей матери, голым, но Кришна остановил его и сказал, как ты вообще можешь идти голым к женщине? Поэтому он покрыл часть своего тела. And now he of course knew about that, so he showed to Bhima this. So hit him here. И Кришна, он знал об этом, поэтому он показал Бхиме, что он должен нанести удар в это место. And it's forbidden to hit below the waist Но на самом with деле, clubs. It's just against the rule. но на самом деле это запрещенный прием. Вы не можете ударять головой ниже пояса. And around that time, Balaram came back from the pilgrimage. И вот в это время как раз Баларама вернулся из паломничества. And he saw what happened. И он увидел, что произошло. And he was so furious. And the Pandavas thought, now we are lost. Balaram was furious. I mean, he can be really angry. When Balaram is angry, better watch out. И Баларам на самом деле очень сильно разгневался, когда он увидел, что произошло. И пандамы, они напряглись, поскольку если Баларама придет в гнев, то может произойти все что угодно. There's a few examples. He was angry at Yamuna Devi. То есть есть несколько примеров этому, как он разгневался на Ямуна Деви. He was angry with the Kurus when he was threatening them actually with his plow he would drag the whole Hastinapur to the Ganga, to Yamuna. То есть когда он разгневался на Куру, когда он своим плугом оттащил весь Хастинапур к берегам Ямуны. And they all, like Yamuna, realized very quickly, oh, no, please, sorry, you're the Supreme Person, don't be angry with me, and the Kurus the same. То есть и Ямуна, и Куру, они сразу поняли, что происходит, и они пришли и стали просить о пощаде. So this same Balaram was very angry at that point. He said, this is against the rules, how are you fighting? И вот Баларам здесь тоже очень сильно разгневался, он сказал, это против правил, как вы вообще можете так сражаться? So he was right. И он был прав. But Krishna said, but you remember, Duryodhana did this, did that, so many things Duryodhana did wrong. So he just enumerated all of them. Но как ответил Кришна? Он сказал, вспомни, что неправильно сделал Камса, Дурьодана, и он стал перечислять. And then Balaram just left everything and it was done. The way, Duryodhana, of course, then died. Но так или иначе, Баларам, он принял это, согласился, и Дурьодана, он умер. So this gives a flavor to this relationship between Krishna and Balaram. Balaram is also a little bit unpredictable. То есть вот эти отношения, он добавляет особый вкус в отношении с Кришной и Баларамом, потому что Баларам, он тоже очень непредсказуемая личность. But on the whole, Balaram is the first entity who is feeling, I am the servant of Lord Krishna. Но так или иначе, Баларам — это первое живое существо, которое наполнено вот этим чувством, что я являюсь слугой Кришны. И он учит этому всех остальных. There's so many expansions, but of course there's Sankarsana. Now we are just describe the first Chaturvyuha. Но сейчас мы просто обсуждаем первую Чатурвьюху. And the second Chaturvyuha, which is spoken about here in the purport, is in Vaikuntha. И вторая Чатурвьюха, о которой здесь говорится, это она проявляется на Вайкунтхе. Yeah, and then
the Purusha avatars are also expansion of Sankarsana, of Balaram. И все экспансии Пуруша, они также являются экспансиями Баларамы. They help in the creation. Они помогают в творении. So that's the service attitude of the Purusha avatars. И это вот это умонастроение служения Пуруша аватар. And then there's Shesha. И также есть Шеша. See, Ananta Shesha, this words, these names are almost used interchangeably. То есть и вот Ананда Шеша — это имя, которое используется не изменяясь. Just briefly about Lord Ananta Shesha. There's two Sheshas actually. На самом деле существует два Шеши. We know Vishnu lies on Ananta Shesha, on the snake, Shesha, snake-like entity. То мы знаем, что Господь Вишну, Он возлежит на Ананта Шеша, на живом существе, которое принимает форму змеи. That Shesha is Vishnu Tattva. И вот эта Шеша — это Вишну Татва. Yeah. And from that Shesha, who is Vishnu Tattva, expands the Shesha who holds the earth. И вот это, из этого Шеши, который является экспансией Вишну Татвы, проявляется Шеши, который поддерживает землю. Expands in a sense that it gives the empowerment. That Shesha is Jiva who is empowered with the Shakti to hold the earth. Это живое существо, которому дает могущество при помощи своего шакти, он может поддерживать землю. Bhumandala, that's its primary service. Это его основное служение — поддерживать And Бхумандалу. also we hear this Shesha always glorifies Lord Krishna, speaks Bhagavatam. Мы также знаем о том, что Господь Шеша, он постоянно прославляет Господа Кришну, он рассказывает Бхагаватам. Yeah, and in so many ways, Lord Balaram serves Lord Krishna. Различными способами Господь Баларама служит Кришне. So we covered some of the topics which were covered in the shlokas. Таким образом, мы покрыли несколько тем, которые были рассказаны в этом стихе. And the time is up. Thank you. Thank you for listening carefully. Спасибо за то, что вы слушали очень внимательно. If there are some questions or comments, Если quickly, какие-то вопросы или комментарии. Fine. Yeah. Thank you. Grantaraj Shrimad Bhagavatam. Is there something? No. Grantaraj Shrimad Bhagavatam ki. Shri Prabhupada ki. Gaura Pramanandi. Его Милость Кишор, прабху. Jai Shri Prabhupada.